iBoan කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකේ phone user review segment එකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Samsung Galaxy A55 series එකේ phones ගැන. මේ වීඩියෝ වලදී අපි ඔයාලත් එක්ක කරන්නේ මේ phone එක පාවිච්චි කරන අපේ රටේ කට්ටියගේ තියෙන හොඳ වගේම නරක අදහස් එකතු කරගෙන ඒ වගේම වැඩිම දෙනෙක් කියලා තිබුණ ඒවා ගන්නවා. ඊට අමතරව මේ phone එකට අදාළ groups වල වැඩිපුරම දාලා තියෙන ප්‍රශ්න වලින් අදහස් කිහිපයක් ගන්නවා. ඒ තොරතුරු මදි නම් වෙනත් රටවල් වල මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන අයගේ බහුතර අදහස් කිහිපයක් අරගෙන කරුණු විදිහට පෙළගස්සලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න සලස්වන එක. මෙතනදී ෆෝන් එකේ features and options ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ දේවල් හැමදේම ඔයාට ඕන තරම් YouTube channel වලින් එහෙම නැත්නම් website වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු මේ ෆෝන් එකට අදාළ කරුණු වලට.
ඉතින් මම හිතනවා මේ ෆෝන් එක ගන්න හෙව්වනම් එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න හෙව්වනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තිබ්බ කරුණු ඔයාට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මීට එහා ඔයාට අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් ඔයා මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මොකද මේ ෆෝන් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න එන කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන් මේ වාගේ කමෙන්ට් එක වැදගත් වෙයි ගොඩක්. එදිනෙදා ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරද්දී අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ගොඩක් දේවල් ගැන. මේ channel එකේ ෆෝන් සම්බන්ධ playlist එකක් කරා අපි videos ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒවත් බලාගන්න. අපි ඉස්සරහට ලංකාවේ ගොඩක් ෆෝන්ස් ගැන මේ විදිහට review කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා නම් අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් තවත් reviews වලින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.